mtazamaji, ni Ijumaa nyingine tena. Karibu kwenye majira ya EBN Weekend. Hii leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 19 mwezi ukiwa ni kwanza mwaka wa 2024. Mtazamaji, kuna baadhi ya taarifa kemkem ambazo tumekuandalia zilizoweza kugonga vichwa vya habari. Karibu kwenye taarifa zetu. Mimi nafahamika kama Belinda William. Nami nafahamika kama Emmanuel Marwa. Karibu. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ambayo serikali imeshinda awamu ya kwanza ya kesi, huku mahakama ya rufaa ikiondoa amri zilizosimamisha utekelezwaji wa sheria ya bima ya afya ya jamii ya mwaka 2023. Na mahakama kuu imesitisha amri ya zuio la mahakama kuu kwa utekelezaji wa sheria ya bima ya afya ya jamii mwaka 2023. Sheria hizi zikiwemo sheria ya bima ya afya, sheria ya mwaka ya huduma ya afya ya msingi mwaka 2023 na sheria ya afya ya kidijitali mwaka 2023, zikiwa ndizo sheria zilizokuwa zikipingwa kutotekelezwa na serikali kuu. Hata hivyo, katika vipengee muhimu vya kikatiba na sheria, ikiwemo kipengee cha sheria nambari 26 aya 5 na kipengee 27 aya 4 na kipengee cha sheria nambari 47 aya 3, zilianisha kusitishwa na kuondoa amri za kusimamishwa kutekelezwaji wa sheria hizo zilizotiwa saini mwaka jana ili kuidhinishwa kikamilifu, licha ya mahakama kwa awamu ya kwanza kukubaliana na serikali kuu kusitisha pingamizi hizo. Ni mimi. Na mtazamaji, tukisonga mbele, baada ya muungano wa madaktari kaunti ya Homa Bay kutoa ilani kwa serikali ya kaunti hiyo ya Homa Bay kutekeleza matakwa yao, la sivyo kususia zana zao za kazi mnamo tarehe 5 ya mwezi wa Januari. Hata hivyo, mwaka huu hii leo madaktari 67 wa kaunti ya Homa Bay wamesusia kazi, wakidai kuwa mishahara yao hailipwi kwa ukamilifu na pia kutopandishwa vyeo pamoja na malipo yao yote ya makato. Na wakizungumza na wanahabari, madaktari hao wamekariri kuwa serikali ya kaunti ya Homa Bay imedinda kusikiliza matakwa yao, na hivyo basi wameanzisha kusitisha huduma za kimatibabu na kuwataka wakazi wa Homa Bay kuwaondoa wagonjwa wao katika hospitali zote za umma. This conglomerate of doctors today has decided that we will see the beginning of an indefinite doctors' strike that will only be averted within the next 24 hours if and only if, one, these very doctors receive their promotion letters that has been overdue for the past 5 years, that these very doctors who have been unprocedurally removed from payroll for the past 6 months and have still been offering services to the citizens of Homa Bay County. Members of our union have not yet received their salaries, even as we speak. Number two, one of the other concern that we had was deductions that were not being remitted. Up to now, we have only 10% of our members have reported that their deductions have been remitted. We still have 90% who have deductions in arrears for about 4 months that have not been deducted. These includes remitted. These include SACCO deductions. These include insurance premiums. These include bank loans and many others. Na mtazamaji, serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi imefanya uwezalo katika uimarishaji wa sekta ya afya kwa kusambaza dawa kwenye vituo vya afya kaunti hiyo za thamani ya shilingi milioni 45 kutoka halmashauri ya usambazaji wa dawa KEMSA. Usambazaji huo wa dawa utavinufaisha vituo vya afya 146 katika kaunti hiyo ya Pokot Magharibi. Naibu Gavana Robert Komole ameipongeza KEMSA kwa kutoa usambazaji huo kwa muda unaostahili, akitaja kuwa dawa hizo zitakimu mahitaji ya matibabu kutoka hospitali ya rufaa ya Kapenguria hadi vituo vyote vya afya vijijini. Hizi malori hii ni dawa ambazo zitawekwa hapa KCRH Kapenguria Referral Hospital, na zingine zitaenda kwa ma dispensaries kule vijijini. Kwa hivyo ni dawa ambazo
sitaweza kuwa kusustain hizo zahanati zetu. Na mimi nashukuru pia waziri ambaye anaondoka na chief officer wake Nelly Soprin, kwa sababu wameweza kuhakikisha kwamba walikuamua hii idara ya afya kutoka mahali pabaya ambapo ilikuwa hapa awali, na wameweza kuleta hii idara kuweza kuwa katika nambari nzuri katika Kenya mzima, kwa sababu nafikiri ilikuwa ni number 1 katika Kenya mzima. Lakini kwa ile serikali nyingine nafikiri hatukuwa tunaongelea mambo ya health, kwa sababu ilikuwa ni pali pabaya. Watu wetu walikuwa wanaenda Trans Nzoia, walikuwa wanaenda Eldoret. Lakini waziri wetu na chief officer wake waliweza kuhakikisha kwamba wanajua ile kazi wanafanya na kuweza kufanya serikali hii ama governor wetu akuwe proud. Dawa ambayo tumepokea leo ni ya hospitali 146 yenye iko West Pokot County mzima, kuanzia Pokot South huko mpaka Pokot North. Facilities zote za serikali na moja ya faith based, ile yenye hawako wanajiweza kununua dawa, pia tumewasupport kidogo, na our agreement nao ni ya kwamba hiyo dawa wasijaribu kuuza. Na kwingineko katika sekta ya usalama, hali ya usalama katika eneo bunge la Wajir Kaskazini huenda ikaimarishwa baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa kituo cha polisi cha Batalu na pia kambi ya maafisa usalama wa kitengo cha RDU katika eneo la Dadacha Dera. Na akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, mbunge wa Wajir Kaskazini Ibrahim Abdi Sanei amesema kuwa vituo vya hivyo vitasaidia jamii kutoka eneo bunge hilo kukabiliana na tishio la ugaidi, mizozo ya kijamii na hata kuleta amani na utulivu. Aidha, alimshukuru waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kwa juhudi zake za kuimarisha usalama humu nchini. To fight terror, to stop clashes, to protect lives and livelihoods and the property of Kenyans. I do appreciate their presence, and this is really my contribution as a member of parliament. We have put 50 houses, 25 houses I mean, to house 50 officers in a very decent way. Not the kind of deplorable situations we have subjected our police officers to for quite a long time. This was long overdue because the security personnel, the nearest would be from Buna, which is 70 kilometers. The road is rough. So responding to an emergency situation would have been difficult. So that's why I congratulate the Honorable MP for building this post, and we hope officers will be posted soon so that the purpose for which he was doing it would be. Na mtazamaji, tuangazie taarifa zinazofungamana na masuala ya elimu, na tukianza na ambayo mwanafunzi aliye na mtazamo wa kuendelea na masomo yake ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa jina Freza Anyango Odhiambo ameonekana akijiwasilisha katika shule ya wasichana ya Ngia akiwa na vitabu pekee. Uongozi wa shule ya upili hiyo ya wasichana ya Ngia ulilazimika kumpokea mwanafunzi wa kidato cha kwanza ambaye aliripoti akiwa na vitabu 11 pekee vya mazoezi na kalamu. Hata hivyo, Freza Anyango Odhiambo ambalo ni jina lake, ambaye alifanya mitihani yake ya KCPE katika shule ya msingi ya wasichana ya St. Teresa's kaunti ya Busia, alifika shuleni humo akiwa hana hatia na la viatu, huku akiandamana na mama yake ambaye alikuwa amefanikiwa kukopa kiasi cha pesa ambacho kilinunua vitabu na kalamu ya kuandikia. Mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Ngia, Bi Helen Juma, alithibitisha kuwa mwanafunzi huyo na mamake walifika shuleni hapo asubuhi bila ya mahitaji yoyote, na kuongeza kuwa hawakuwa na hata karo ya mwanzo wa muhula. Mimi naitwa Wendi Onyango, nimetoka Busia. Niko na huyu mtoto hapa, alifanya class 8 last year. Alipata alama 378 marks ambapo alipita, lakini mimi kulingana na mimi sina uwezo wa kumsomesha. Mtoto mwenyewe aliitwa Ngia Girls National School, lakini
Tangu mtoto asikia ameitwa Ng'ia, ameulizanga mami hauna kazi, utaendaje shule? Imefika hii wiki yenye sasa watoto wana admission hiyo. Watoto wanakuja shuleni, yeye hajaripoti. Sasa siku ya leo ilinibidi nikuje tu na yeye. Sina vitu zenye nimenunua ya kutosha. Na scholarship hizi pia nimetafuta, nimeshindwa kupata. Majina mimi naitwa Dhiambo Freza Anyango. Nasoma Busia St. Teresa's Girls. Mimi ningetaka wanisaidie niweze kusoma nipate elimu bora. Ili niweze kusaidia mamangu. Mamangu amejaribu kila kitu lakini imekataa. Amejaribu kwa apply scholarship zote lakini tu kila kitu imekataa. Mimi ningependa tu mtu yeyote ambaye angeweza kunisomesha. Tafadhali tu nisomeshe. Nimebeba vitabu, kalamu na bagi yangu. Mamangu ana pesa, amejaribu kufulia watu lakini hiyo pesa yenye alipata tu inatumika tu sisi kukula. Haiwezi kutosha vitu zingine. She's in school. We want to see what we can do to her, so that she can be assisted to join and to continue with her education up to Form 4. As a school, I think we can give her uniform. Maybe as an individual, I can buy for her shoes, and then the rest we can solicit for. Na mtazamaji, tutakuwa tukirejelea taarifa zinazofungamana na elimu na kile. Tusonge mbele na habari zingine kwamba chama cha mawakili LSK huko Malindi kimejitokeza kupinga mazungumzo yanayopangwa kati ya Rais William Ruto na Jaji Mkuu Martha Koome kuhusiana na ufisadi katika idara ya mahakama humo nchini. Na akiwahutubia wanahabari mjini Malindi, mwenyekiti wao Conrad Atiang ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa chama cha mawakili tawi la Pwani amewataka Jaji Mkuu pamoja na majaji wote kufuata sheria katika utoaji huduma za mahakama kwa Wakenya. Aidha, chama hicho cha mawakili kimeahidi kuwa kitaendelea kuunga mkono utendakazi wa mahakama na kulaani vikali watu mbalimbali wanaoendelea kudhalilisha mahakama. We want to discourage this form of dialogue that is being called by the Chief Justice and the President of the Republic, and say that as a society, we do not appreciate a negotiation of judicial functions. As a society, we say that the law exists to administer judicial function, and we encourage both the Chief Justice and the judges that work under the judiciary to follow the law, and when they so do, the Law Society will support them. I want to say this, that as a society and as a branch, we continue to condemn the systematic attacks by the executive and the legislature on the judiciary and the performance of judicial function by judges. We want to remind the executive and the president in particular, and the members of the legislature that allied to that regime, that the conduct and their intention to casually treat court orders the way they do is risking us rendering the Republic into a state of lawlessness and a state of anarchy. And we remind them that the proper function and effectiveness of both the executive and parliament require an effective, functional and independent judiciary. We must as Kenyans appreciate the uniqueness of the role of the judiciary in the governance of our republic, and let the executive not forget that the judicial authority, just like that of the executive and that of parliament, is derived from the people of the Republic of Kenya, and that all Tukisonga mbele na taarifa zingine mtazamaji, Wizara ya Ardhi imetangaza hatua ya kupiga msasa hati miliki za ardhi katika kaunti za Mombasa na Nairobi. Na akizungumza na wanahabari huko Naivasha, Waziri wa Ardhi Alice Wahome alisema kuwa hatua hiyo inalenga kupunguza visa vya mgogoro wa ardhi ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa siku za hivi punde kwa kuondoa hati miliki hushi. Hata hivyo, Wahome pia aliendelea kupigia debe mpango wa serikali wa nyumba za
bei nafuu, akitetea kuwa mpango huo utazidi kubuni nafasi za ajira miongoni mwa vijana. It is important that we agree in this era where we have said as a government, Kenya Kwanza government, that we shall operate at zero tolerance to corruption. Therefore, we have no room and space for fraudsters, especially where our officers are likely to be involved or may get involved. So we need to agree with each other and them that we are not going to accept that. Also give a warning call and shot to the fraudsters that their time is over, and where they procure records, whether aided or not by our officers. We think more than 50% of the transactions are happening either unclear stamp duty or stamp duty is not paid. And the issue, one of the issues was that the ICANS, that is a care system, is not integrated with our system, and that we do not have visibility of the care system, because we do the processing, the assessment from our side at glance. Then we raise an invoice, then someone goes to the ICANS to pay, then they come back with a receipt. So we had an engagement with care, which they allow Ministry of Lands and appointed hazards collectors of stamp duty formally, so that we collect stamp duty of the area through our system, but it goes to the carry account for the system. Kwingineko, tukielekea kwenye kaunti ya Makueni, vijana kwenye kaunti hiyo watapata mikopo itakayowawezesha kujiendeleza na hususan kupitia kilimo biashara baada ya serikali ya kaunti hiyo kuweka mkataba na shirika lisilo la kiserikali la Jacobs-led Africa. Shirika hilo likitarajiwa kutoa mafunzo na hamasisho kwa vijana watakaofaidi na mkopo hiyo. Na afisa mkuu wa shirika hilo Sela Bogonko anasema kuwa mkataba huu unatoa nafasi kwa shirika la Jacobs-led Africa kutoa mafunzo kwa vijana ili kuwawezesha kutafuta fedha za kujiendeleza, ukilenga pakubwa kilimo biashara na mabadiliko ya hali ya anga. Kwa upande wake, gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior anasema ushirikiano huo ni nafasi mwafaka kwa vijana kujitosa kwenye ukulima wa kisasa, kwani wengi wamekuwa wakikwepa ukulima. Wawili hao wamesema ipo haja ya vijana kuhusisha moja kwa moja katika mikakati ya kuwawezesha, kwani ndiyo tegemeo la siku za usoni. Kitu ambacho kimekuwa kikinisumbua akili ni mikutano yote ambayo tunafanya kuhusu kilimo chochote. Watu ambao wanakuja katika mikutano hiyo ni wazee, na nimekuwa nikishangaa vijana wataanza kilimo lini. Na katika mpango maalum ambao kupitia katika idara yetu ya kilimo wakiungana kwa karibu na idara ambayo inasimamia vijana, tumekuwa tukitafuta njia mwafaka ya kuwapatia kitu tunaita kimombo incentive wale vijana ambao wanataka kufanya kilimo. Kitu ambacho vijana wamekosa ili wafanye kilimo ni fedha na wafadhili ambao watawasaidia kwa akili, kwa maarifa, ili wafanye kilimo na pia waweze kupata ajira na kupata soko. Kwa hivyo hawa Jacobs-led ni watu ambao walikuja kutuona mwaka jana, na kwa haraka kupitia idara hizi zetu za Makueni wameweza kuhakikisha kwamba sasa tuko na mkataba. Vikundi 20 itapata fedha haraka iwezekanavyo baada ya sahihi yangu, na nimeshaweka sahihi. Kwa hivyo kuanzia kesho pesa iko. Watu waanze kufanya kilimo ili tutafute ajira, na badala ya kuwa tukisumbuka ama tukitetanisha ama kucomplain kuhusu ajira ya vijana. Hii ni njia mwafaka. Na mimi nauliza wafadhili wote ambao wanataka kusaidia vijana Makueni na Kenya nzima, huu ndio mwanzo mpya. The partnership has to do with empowering young people to be able to access funds on the one hand, but on the other hand to be able to give them the necessary skills and the knowledge that they need for them to be successful when it comes to specific value chains in agribusiness. As we start this journey, we are committing to ensure that every young person who has the willingness to work and the
tenacity to be able to be part of this program, or wants to do something with their lives, can be able to, like I said, on the one hand, access resources, but be able to be empowered with the skills and the knowledge they need. Na tuelekee moja kwa moja hadi mkoa wa Pwani katika kaunti ya Kwale, ambako serikali ya kaunti hiyo ikiongozwa na gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Chani imeanzisha shughuli za ujenzi wa barabara ya lami katika wadi ya Tiwi, eneo bunge la Matuga hadi Vinuni. Ujenzi huo ulianzishwa na gavana Fatuma Chani na serikali ya kaunti hiyo, ambayo inanuia kuleta huduma karibu na wananchi ili kutoa usafiri kwa wenyeji, hasa kwa wafanyabiashara, wasafiri, pamoja kupeana nafasi kwa wenyeji wanaotumia barabara hiyo kuelekea katika hospitali kupata huduma za matibabu. Kwa hivyo leo hii tumeleta mkandarasi ambaye atatuanzishia kututengenezea, kutuwekea lami barabara yetu hii kutoka hapa sokoni mpaka awamu ya kwanza itakuwa 3 kilometers. Kwa hivyo ataanza kwa awamu ya kwanza kulingana na zile fedha ambazo tutakuwa tumekusanya. Itakuwa ni awamu ya kwanza 3 kilometers, na hizo 3 kilometers ni kuweka lami na pia kutengeneza mataa ya sola. Kwa hivyo barabara itakuwa inang'ara kabisa. Mimi ndio nimebahatika kupata hii contract ya 3 km ya Sokoni Vivununi Road, which is tarmac road, na itakuwa na street light. Our contract period is 12 months. With the help of God, inshallah, we will do it less. Haitakuwa inshallah, haitakuwa more than 12 months ambayo tumepewa na client. Na mtazamaji, ni tabasamu kwa wakazi wa maeneo ya Matuga. Na tukisonga mbele, waziri wa vyama vya ushirika Simon Chelugui amewataka wakulima wa kahawa nchini kuzidisha kilimo chao cha kahawa, kwa kuwa kahawa hiyo imeanza kuwaletea wakulima kipato hata zaidi baada ya mageuzi mapya yaliyoanzishwa na serikali kuu. Hata hivyo, akizungumza mjini Meru mapema leo alipokutana na wakulima wa kahawa kutoka kaunti hiyo, waziri huyo alisema mageuzi ya kahawa yaliyoletwa na rais kupitia naibu wake yanaleta mavuno, akisema bei ya kahawa imeanza kupanda kwa shilingi 80 kwa kilo. Na alisema kuwa serikali itaendelea kusaidia sekta ya kahawa kwa kupambana na makampuni ya biashara, na kubainisha kuwa baadhi ya watu wameona leseni za sekta ya kahawa zisizo halali zimeondolewa na madalali ambao ni watapeli kwenye sekta hiyo. Waziri Chelugui alionya wasimamizi wa vyama vya ushirika dhidi ya usimamizi mbaya wa pesa zinazokusudiwa kwa wanachama. Viongozi mbalimbali walitoa wito kwa serikali kuwapa wakulima hao wa kahawa mbolea ya ruzuku kwa wakati ufahao na kulipa madeni ya wakulima wa kahawa sawia na sukari na majani chai. Tumefanya hesabu yetu kama serikali, na kupitia hii pesa ambayo tumepewa na bunge na serikali kuu, na ikawekwa kwa bajeti na bunge, tukafanya hesabu yetu na tukaonelea ili tuweze kumudu maisha ya mkulima wa kahawa, ili tuweze kukaramia ile gharama yote ya ukulima ya kahawa na mkulima aweze kujisimamia katika miku yake. Tumeweka bei ya kilo moja ya kahawa unapofikisha kwa ile pulping station shilingi 80. Thank you. We have agreed at the national government kwamba during this period we provide our factories 24-hour security cover. Tumejua kwamba kila mahali, kila wakati wakulima wa kahawa wameumia sana kwa sababu ya sheria mbaya. Sasa tumesema katika in the bill that we have in parliament now, the cooperative bill and the coffee bill are now before the houses. Hiyo sheria ya kahawa imefanya mabadiliko mengi sana. Kwa mfano, ukiwa tumesajilisha kampuni 14 ya wakulima ambao wamekubaliwa waende soko ya kuuza kahawa na watetee na kuwakilisha wakulima. Hakuna fertilizer subsidized,
hiyo kilo mbili unataka kutoa kilo mbili tupeleke kilo 20 au kilo 10 the next 2 years, itawezekana. Kama tutaweza kuwasaidia, let us start on a clean slate. Wacha tuanze tukiwa tumechaguana vizuri mpya, deni iondolewe, ianze mpya kama mtoto, alafu tuone vile kahawa itakuwa Meru. Na mtazamaji, tukirejelea kwenye habari za elimu ni kwamba wawakilishi wadi wa bunge la kaunti kutoka kaunti ya Kakamega wanaitaka serikali ya kitaifa kutoa fedha za gatuzi ili kuunga mkono mpango wa serikali wa kutoa fedha za masomo kwa wanafunzi. Akizungumza wakati wa ugawaji wa fedha za ufadhili za shule kwa wanafunzi zaidi ya 50 katika kata ya Mayoni, Frederick Watitwa alielezea wasiwasi wake kuwa kuchelewa kutolewa kwa fedha hizo kunaweza kuhatarisha elimu ya wanafunzi wengi wanaostahili kupewa ufadhili kutoka katika familia ambazo haziwezi kumudu kulipa karo hiyo. Hata hivyo, wazazi wengi wameendelea kulalama juu ya gharama ya karo za shule ambayo imekuwa kero kwao. Malalamishi yao yametokana na wasimamizi wa shule mbalimbali wanaowarejesha wanafunzi nyumbani kwa madai ya ukosefu wa karo. Wazazi hawa hata hivyo wametoa wito kwa Rais William Ruto kuimarisha ugavi wa fedha za maendeleo ya maeneo bunge NGCDF, kwani hutegemewa na wazazi wengi ili kufanikisha ndoto za watoto wao za kupata elimu. Mimi nawaomba muache watoto waingie na hiyo pesa kwa kilasi wasome na mjadiliane na wazazi wenye hao watoto. Dunia imekuwa mbaya. Mafisi wa bodaboda wamejaa kwa barabara. Walimu na muomba wanachukua watoto wanasema kuja nikupatie fare. Uende lale kwangu, niende kazi kesho, nipate transport nikupatie. Tunataka tukuwe na process ya vetting haraka iwezekanavyo ili basari itoke mapema isaidie wananchi. Najua watoto ni wengi sana wale ambao hawana school fees. Mwaka jana nilichagua watoto kidogo nikawapeleka shuleni, lakini nikarealize ya kwamba nimewacha pia wengi ambao walikuwa hawajaenda shule. Na unajua katika ile hali ya kuchukua wale wadogo kidogo karibu kinirambe, kwa sababu wengi wenye hawakupata hiyo nafasi waliona ni kama wameachwa nje. Rais aone wabunge wetu imani awapatie CDF, kwa sababu ile basari ya mbunge inasaidia pakubwa sana. Kwa hivyo akirelease hiyo CDF kwa wabunge, najua mbunge wangu mchapakazi bwana Titus Hamala pia ataongezea na basari yake, na wanafunzi wetu huku Lurambi watakuwa ni kusoma tu. Policy yao vitu zao wanafanya polepole. Tumeanza recruitment ya watoto ku apply basari wazazi. Tulianza December around 10. Up to now bado hatujakuwa sure pesa tunakuwa nayo kwa mashule lini. Unapata hiyo pia ni delay ambayo wazazi pia wanaumia. Na unapata kwamba hiyo pesa, hiyo 4 million mimi wagenipea kwa hii ward hiyo December, na ni split kwa wazazi vile huwa tunafanya. Na tukitoka magharibi mwa Kenya tuelekee huko Machakos, ambako gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ametoa zaidi ya kitita cha shilingi milioni 1 ambazo zitatosheleza kwa elimu kwa wanafunzi mahiri ila wenye mahitaji katika wadi 40 za kaunti hiyo. Na akizungumza wakati wa uzinduzi wa ufadhili huo katika makao makuu ya kaunti hiyo, gavana Ndeti aliwapongeza walengwa waliochaguliwa kupitia mchakato wa wazi na kamati ya wadi yake. Hata hivyo aliwatakia heri wanafunzi hao katika safari yao ya masomo, huku akiwarai wazazi na walezi kuhakikisha kuwa wanafunzi hao wameendelea na masomo yao bila tashwishi. Over the years, thousands of bright, vulnerable and needy orphan children in our society have missed great opportunities to pursue academic goals due to lack of resources. Since I took the oath of office, I committed to ensure that we empower our young people to pursue their dreams in education. In the last 1 year, we have joined hands with stakeholders in the education sector through our bursary program. My government disbursed last year 80 million shillings. And now
we are disbursing 120 million in this financial year in the 40 wards. My government has created a new avenue that will empower bright and needy students to stay in school for the next 4 years. Through Machakos County Scholarship Drive, and as a government, we must prepare our children through education. And as a government, we must prepare our children through education to tap into both existing and emerging opportunities. She became governor. She has been on her own volition, not county resources. Herself, I've seen her sponsor students, even I'm sure the ones she is sponsoring currently, they are even much bigger number than the one we have here today. That tells you we have a leader who has a vision, because for the transformation of this great county, education must take center stage. Madam Governor, let us say, Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Machakos inatamatishia taarifa zetu kwenye majira ya EBN Weekendi, ukiwa nami Belinda William. Taarifa nyingi zaidi zitakujia hapo mwendo wa saa 3 ukiwa naye Cynthia Nanjala. Shukrani sana kwa kuchagua runinga ya EBN na kutakia usiku mwanana na weekendi njema kwa jumla. Jina langu ni Amaro Limaro na kutakia weekendi njema. Tupatane hapo juma ambalo ni la kesho kwa mengi zaidi.